Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka natong tanan og welcome diri sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta tang tanan, mga igala, no? Okay ba mo? Nagkulan ba ta sa inyo, ano? Kaya ingon ba pag-asa, ulanon daw karon, no? Well, kada hapon ulanon man gid ta mga katambayan, no? Pero amping rata katunay, no? Dapat kada niyang buntag, no? Before mo nga dapat nagadalagin mo payong yun, no? Lawang importansya sa payong yun, mga igala, no? Pasaling balin ako ang mic, be. Yan lang yun, ha? O, yan, mga igala. So anyways, mga katambayan, no, bano-bano sa kita karon naron nga tambayan, no, mga hisgutanan diri sa tuong palibot, mga igala. Ops, relax lang sa ta. Chikala na chill lang sa ta diri, mga igala, no. Sa tuang
palibot pod no kay medyo no kinahanglan nato pod mag-relax pod no. Mag-relax chari. Kailangan nato mahatagan pod o break nga to ang mga no ato ang sarili mga igal ano sa mga nahitabo karon sa to ang palibot. But anyways, mga katambayan no kagahapong adlaw no atong gitambungan no ang gipahigayon no some part of the kining gipahigayon nga navigational mga igala safety forum mga igala no sa Philippine Coast Guard mga igala. Actually mga igala gipangunahan ni siya mga igala no sa ato ang Philippine Coast Guard mga igala no. Gini siya mga igala mismo ang ilahang jud mga igala Maritime Safety Services gud mga igala command no ang lead ani mga igala. It's because gusto nila makakuha ng kining ginatawag na to mga unsa ni gusto nila nga kuan ba no na ay mga safety protocols or unsa bay kinahanglan diha no nga para mulawig to dira nga safe diha sa tuan Davao Gulf mga igala, especially sa may Pakiputan Strait mga igala kun asa ginatukod ang Samal Island Davao Connector Bridge project mga igala no. So mo na ang kuan karon no, mo na kay namon to insidente sa tong tanker nga barko mga igala no nga motor tanker daw to sa to nga murag motoy nakabangga no sa katong crane bridge na gibuhat dira mga igala no para sa kadtong pag-construct sa kading tulay. So mo na mga igala si Philippine Coast Guard mismo sa national sa central headquarters mga igala no. Particular ani Maritime Safety Services Command no laging gibuhatan og kaning forum mga igala no aron nga mas sabi mga dapat buhaton din no. And also mga igala ilahapong pod ng ato ang mga stakeholders no. Usa ba dapat ang angay ko naay participation na ginabuhat mga igala. Anyways mga igala nato maglangan no ato paminawon mga igala ato pakiginabi no sa commander sa Maritime Safety Services Command mga igala sa Philippine Coast Guard wala lain mga igala si Vice Admiral Joseph Coime. Paminawon nato. Reason we have initiated this navigational safety forum, it is because based on the records we have received, especially the incident that happened in Davao Gulf involving a motor tanker in 2024 when it accidentally collided with the ongoing bridge connector project. So these are the things that we need to look into, especially those safety measures that we need to follow. We know that this bridge connector between Samal Island and Davao is so much important to accelerate growth and development in the region. So sa kapakanan ng Coast Guard, ang requirement kasi dyan, number one, based on the inputs, technical inputs we have provided for the project, ito yung the bridge clearance, no, may requirement of bridge clearance in order that the bridge would be passable and navigable to all those ships crossing inbound and outbound to this connector bridge. And secondly, we have also in place the traffic separation scheme to avoid collision. And thirdly, we need to put up in the near future VTMS, vessel traffic monitoring system, which it can monitor 24/7 those vessels entering and going out of the Davao Gulf, specifically to follow our regulation of traffic separation scheme on the highly dense area. Ay kasi pag wala po ito, baka yung sakuna sa dagat, iniiwasan po natin. So these are the things that we need to look into, and of course, we have identified those speakers for this navigational safety forum, which we think would provide us some valuable inputs during the discussions later. Okay, sir. Can we go to the specifics on in connection to the SIDC Yes. project? What are the measures to bolster the navigation safety while the project is ongoing? Yeah. Basically, number one, kasi hindi pa naman in place to lahat ongoing pa yung project, we issue some notice to mariner, especially those areas that are hazards
to our users of the sea to avoid going to this hazard area. And we have identified those this passage, especially the traffic separation scheme in place na kasi these are regulations that would guide our mariners to avoid collision at sea. Alright, sir, nasabi na rin kasi kanina, no, na-mention about the safety of Samal Island. What are we, with the current political situation that we have, a third party might take advantage of the situation. What is your preparation? Basically, we are here on behalf of our Commandant Admiral Gavan, but more specifically, our focus of discussion is to enhance navigational safety. As to other areas that we need to look into those concerns, may mga specific functional commands kami to us to look into, especially yung maritime security concerns in the region. So it would not be appropriate for me to answer because it is with concerning with other command or units of the Coast Guard. Anything you want to answer? I'd just like to convey our gratitude to the Babuenos and Samal people for accommodating us, and especially for your response for this invitation from us, especially attending this navigation safety forum. The attendance of those designated resource persons and the stakeholders, especially from the shipping, is already a great success. Kasi they buy time, their precious time with us, especially talking sensitive matters affecting our maritime safety, especially here in this far-flung region. But basically, it is all our concerns, our common shared vision as we enhance maritime safety in the So, mo ito mga higala, no? Ang pahayag, no? Sa tuwang pakiginabi, kang Vice Admiral Joseph Coime, mga higala, no? Ang, tawagan ni, ang Commander sa Maritime Safety Services Command sa Philippine Coast Guard, mga higala. So, klaro yung giingon dito, no? Amo na yung purpose, mga higala. Of course, mga higala, importante po na makuha na ito navigational safety diya sa tuang Davao Gulf, mga higala. Especially dahil sa pakiputan sa iki. Once ka na po mahitabo na pod, no? Pag-agian ng mga barko diha, mga higala. So, it will delay, no? It will delay, no? Sa ato ang madelay ang ato ang proyekto, mga higala. Dugay na binagin na hinaman, mga higala, sa ato ang ang uban nga taga-Samal na iban against sa tulay, but daghang gusto nga nanay tulay diha, mga higala, no, kay taas kay pilas barge daw. Pero nangutana sa pa environmental fee? Ay, environmental fee gyapon. Anyways, mga higala, mga na ang panatono diha, no? Anyways, may higala, daghan pa tayong mga hisgutan about ani, mga higala, no? Unahon na po nato na kanisa Samal pod, mga higala, no? Ang side, no? Pinagi kang Mayor Al David Uy, mga higala, no? O ang kanpod, mga higala, update sa tontulay, mga higala, in the coming days, mga higala, no? Ato nang hisgutan, mga higala, no? So, unsa na ba update, no? No, paminaw mo diri sa kuha, mga higala. Char. Bitaw. Kung gusto mo makakan, pwede na to na ato nang kan, mga higala, no? Promise isigutan ko gid na, mga higala, diri sa tuang tulumanon. Anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importante pahinumdom ning atong sibiyanan. Yes, mga higala, balik kita. Dini sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Ato ang gihisgutan kaganiya, katong gimong navigation security, no? Navigational safety, dai, no? Nagipaygayon kagahapon dito sa Grand Regal Hotel, mga higala, no? So mo to ang gikan kagahapon ni Vice Admiral Joseph Coime, mga higala, no? Sa tuang Philippine Coast Guard, mga higala, no? Sa to, particularly sa Maritime Safety Services Command, mga higala. Ayan anyways, mga higala, sa nagapadayon, no, ng aktibidad sa tuang sa anibersaryo sa tuang Department of Social Welfare and Development Program, mga higala, no. Daghan-daghan pa rin mga serbisyo po na ginahanyag po na ito ang mga ito ang DSWD actually na
kuan na kagahapon no sa tuang tulumanon mga higala, pero di pa ta mohunong diha mga higala. It's because ato po pa na ipahibalo mga higala no ang mga serbisyo nga ginahanyag no sa tuang DSWD mga higala no DSWD mga higala no. So ito ang langan mga higala, ato na paminawan mga higala no ang Chiefs Innovation Division sa ato ang kuan DSWD 11 Mahigala, si Ma'am Angie Kane Mahigala o ang Assistant Regional Director for Operations Mahigala sa DSWD 11, wala lain Mahigala si Ma'am Gemma de la Cruz alang sa ubang mga programa nga ginahatag no, programa o intervention na ginahatag sa to ang DSWD 11. Minaw na to. For 2024, ma'am, makaingon ba ta ma'am na satisfactory or na-achieve sa DSWD ang ilahang goal for 2024? Yes, sir. So we are proud to say that we achieved the goal that we have. Kay very satisfactory gid ang amo ang performance. Kay naningkamot man ang mga Angels in Red Vest na mahatag ang para kung unsa sa atong mga kliyente. So there are still room for improvement, but kana magtinabangay ta within coordination with our stakeholders para ma-provide nato ang mga panginahanglan usab sa atong mga client. Kay kung DSWD alone, we cannot stand for that na ma-provide nato, but we need the tabang sa atong mga stakeholders also. Right, ma'am. Thank you, ma'am. So, next question, ma'am, is for 2025, ma'am, nabat ay mga key programs or mga highlight na programs na wala sa 2024 na i-implement nato this year, 2025? Yes, sir. So, in fact, we have a new division under kay Ma'am Angie Kane, ang Innovation Division. So, there are some nga mga program nga naa na siya existing, pero na ay gipangbalhin sa Innovation Division. So, I guess, Ma'am Ann, pwede siya nga maka-elaborate unsa bang mga programs nga under sa atong Innovation Division. Okay, so thank you so much, Ardo Gemma. So, as she mentioned, we have the department has this new division na create, which is the Innovations Division. We have under the Innovations Division, we have these 3 programs. We have the Pag-abot program, the Social Technology, and the EPAP program. So maybe this is not really new to everyone, no, but we are actually implementing the Pag-abot program in 2024. We're in sometime in October, no, nag-start na gyud siya, or early October, nag-start na gyud ang Pag-abot program. So this Pag-abot program, we provide, no, this is a reach out activity, no, wherein our target beneficiaries are those individuals, children, and families in street situations. So this time around, as we implement, we also enhance our policies, our guidelines, and our programs. This time, we will not only focus on the individual in the provision of comprehensive package of social protection services to the individuals, but this time, we also targeted and emphasized the importance of families. No, this is a comprehensive package of services that we provided to individuals, families in street situations. So, for now, as of December 2024, we were able to reintegrate 7 families and individuals within Davao region, and they were also provided with package of services such as transitory shelter assistance. We provide also livelihood assistance. This is to, of course, to uplift their living condition and their economic activities. And aside from that, prior to the conduct or to the provision of assistance, especially livelihood assistance, we provided them also capacity building, financial literacy, and we are closely monitoring this clients or beneficiaries of the ABOT program. And this 2025 also, we will be having soon, maybe by next month, our interagency meeting. So those interagency, the NGAs involved in the operation or the implementation of this program, we will gather together through the DSWD Innovations Division, of course, to discuss matters on how we are going to improve our operation and implementation. And that time also, we will provide orientation to all our interagency
NGA partners along the implementation of the Pag-abot program. So another is the EPAP, Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. This has been implemented in 2023 and up to the present. No, so we targeted community-based organizations also na ma-assist namin, and at the same time we forged memorandum of agreement para din matulungan sila na to provide them a market, no, na mas ma-improve pa yung kanilang income as an organization. And we are also closely working with the local government and our partner NGAs, no, sa Atua diri sa Davao region. And aside from that, the social technology, no, these are programs and services ng DSWD where nagkaroon tayo ng mga pilot programs, no. So lahat yan, dumaan yan sa social technology, lahat ng mga programs ini-implement ng DSWD because may proseso po tayo, no. So these programs actually of the department is a respond to the pressing issues that are happening, no, sa atuang community and sa society na tinatarget talaga natin na mabigyan ng pansin at mga programa yung mga lahat ng sector ng society. So as you observe, DSWD is not just catering to children but all sectors of our society. So we have the programs presented earlier intended for our social pensioners, to our 4Ps. These are family sector and children sector. So lahat po yan. And we also have our residential center, no? Center facilities who are catering also to our minor children, no? Those who are abandoned, neglected, and who are those in conflict with the law also. So, ano talaga, the services of the SWD is from move to tune, catering all the sectors of our society. Thank you. So ano ma'am, ano ang kaibahan ng mga programs ninyo sa Innovations Division? Yes po, actually yung na-mention ko early, so actually walang pagkakaiba, no, because these programs and services of the department is nagbibigay halaga. We targeted those vulnerable individuals and disadvantaged sa ating community. So it so happened, may mga iba't ibang criteria lang tayo on how we targeted. No, we have different target of clients, but our goal really is to provide comprehensive assistance, no, para ma-uplift or ma-uplift yung kanilang living condition, and for them also to come up with a sustainable economic activity na matulungan sila to stand on their own para maging hindi naman talaga sila totally dependent, no, sa national government. It's, as we all know, the funds that we have and the programs is just an augmentation also. So we need to capacitate them. We need to partner with other NGAs. We need to partner with the local government units, especially for those reintegrated individuals and families like sa Pag-abot, as I have mentioned. The local government unit has their vital role really, no, in the provision of the aftercare services. Not only the local government, the LGU, but down to the barangay local government unit. So this is a collaborative effort actually in addressing, no, the needs of our clientele, no, diha sa hisgutan ng social services, no. It's not only the role of the DSWD, but this is a collaborative effort of all the concerned agencies para matabangan nato ni silang tanan. And thank you so much, ma'am. I'm also Dan ma'am from PTB as well. I'd like to ask a question regarding the ICE and also the kasi we also have disaster response and management division that also offer food items, and ICE also offer food assistance. So how is this so the same and how is this so different? And can one individual avail both service or isa lang, ma'am?
Okay, sa AX kasi is iba siya. That is assistance to individual in crisis situation. But in the disaster is for those individual who are affected by disaster. So, pwede siya na maka-avail ng food assistance, yung food packs ng ating disaster once na affected siya ng disaster. And pwede din siya at the same time maka-avail ng any of the category na meron tayo on the AX na the food assistance or the medical and the burial or any on the category that we have there. So, mga ito mga higala, no, ang pahayag no, sa to ang mga opisyal sa Department of Social Welfare and Development 11 mga higala, no, na si Ma'am Angie K, no, sa ato ang Chief sa Innovations Division ug ang Assistant Regional Director for Operations mga higala na si Ma'am Gemma de la Cruz mga higala. So, dili lang ka na ang focus sa to ang DSWD ha, daghan. Dili lang sa ayuda, no. Daghang interventions ang ginhatag ni DSWD mga higala alang sa atong katawhang Pilipino mga higala, no. So ayaw lang na dili na ta mo kan og more o sa ayuda. Okay, kun ayuda ba dahil ninyo. Ano. Anyways, may higala. Wala tayong oras sa ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung Kauban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. Amping ta kanunay.